Welcome to Competitive Cracker. I am Dr. Vidya Vijayan. വരുന്ന നെറ്റ് എക്സാം ഡിസംബറിൽ നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി 6 മാസത്തെ സമയമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ CCയുടെ ലോങ് ടേം ബാച്ച് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ലോങ് ടേം ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ്. പുതിയ ടോപ്പിക് ഇൻ ദ സെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടോപ്പിക്. ഇറ്റ് ഈസ് മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സ്. വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച്. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ഡെഫിനിഷൻ. The term metaphysical poets was coined by the critic Samuel Johnson to describe a loose group of 17th century English poets whose work was characterized by the inventive use of conceits and by a greater emphasis on the spoken rather than lyrical quality of their verse. This is the definition of metaphysical poets. 17th century group of writers, and they were very much famous for their conceits, and it is known in the name of metaphysical conceits and far-fetched imageries. They are very much famous for their far-fetched imageries and all. So let's have a look at the famous metaphysical writers or poets. First one, John Donne. Second one, Thomas Carroll. Third one, Robert Herrick. And fourth one, Andrew Marvell. Fifth one, George Herbert. And sixth one, Richard Crashaw. And the last one, Henry Vaughan. These are the very famous metaphysical poets. Okay, let's have a look at their works also. John Donne's very famous works include the canonization and valediction forbidding mourning. As a metaphysical poet, John Donne is very much famous for his work, the canonization and valediction forbidding mourning. Okay, next important writer is Thomas Carroll, and his important work is Ask Me No More. So if somebody asks you who is the author of the work Ask Me No More, definitely you have to say it is written by Thomas Carroll and he is a metaphysical poet. Okay, then our next author, Robert Herrick, and his important work is Hesperides. Okay, next one, Andrew Marvell, To His Coy Mistress. വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പോയമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ നെറ്റ് എക്സാമിനും സെറ്റ് എക്സാമിനും ഒക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഹു ഈസ് ദ ഓഥർ ഓഫ് ടു ഹിസ് കോയ് മിസ്ട്രസ്. സോ ആൻഡ്രൂ മാവൽ ഈസ് ദ ഓഥർ ഓഫ് ടു ഹിസ് കോയ് മിസ്ട്രസ്, and he is also famous for his imageries and conceits, etc. Okay, next author, George Herbert, and his important work is The Temple. Okay, then Richard Crashaw, he is also a metaphysical poet and his important work is Steps to the Temple. So there is a slight difference between these two works. Who is the author of The Temple? Then the answer is George Herbert. Then who is the author of Steps to the Temple? The author is Richard Crashaw. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് മിസ്റ്റേക്ക് ആവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാനോ ഉള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ അവർ ലാസ്റ്റ് മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയറ്റ് ഈസ് ഹെൻറി വോഗൻ ആൻഡ് ഹിസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക് ഈസ് ദ റിട്രീറ്റ്. അപ്പം ഒട്ടും താമസിക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ നെറ്റിൻ്റെ ലോങ് ടേം ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക. വളരെയധികം നല്ല വീഡിയോസും ഇൻഫോർമേറ്റീവായിട്ടുള്ള വീഡിയോസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതിനും ഇൻഫോർമേഷൻ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനും ഇനി ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.